There's a bird in the house. There's a bird. Open up the front door. Open up the front door. Open the front door, Mom. Open the front door. ¿Dónde está la puerta, cariño? Ahí in the front door. Sí. Ay, que esto tiene tienes aquí el pelito de la... Oh no, it's going upstairs. Shit. Open up your patio doors. Yes. No lo mames. Oh, hey, little birdie. No quería que... Oh. Hey, little birdie. Hey. Come here. Come here. Abre la ventana, ya se fue. Come on. I'm like talking to him like, come here, birdie. Vamos a Come entrar here. aquí para que no se vaya para allá. Yeah, you're right. He can go out there. ¿Dónde está? He's up there. Está, Oh my yo God. no lo veo. He's Ah, above. sí, ya lo veo ahora, sí. Can't Vamos a believe abrir this. ahí para que se vaya rápido. No. Abre, nada más que se puede abrir ese poquito. Yeah. Pobrecito, que lo salvamos porque si no, That's true. It would have died up there. ¿eh? He would have died up there. Seguro. Hey, David, come on now. Don't be afraid. Él se va a ir, no te preocupes. Deja mover esto, ¿no ves? Woo! Come on, you can do it. He's almost out. Yeah. Él se va a ir, déjalo que él se va. Well, I want to Pobrecito. see him go out so I can close the door. Seguro. Lo que yo no quiero es, si muevo ahí, a lo mejor vuelve para acá otra vez. Para la otra ventana. Well, he needs to see the doors open below him. Cuando él, ese es él. No, that's outside. Sí, por eso. Cuando él vea que hay más lo salvamos, ¿sabes? Maybe if I approach him. Hey, little Mira qué birdie. grandecito está. Come on. Come on, wrong way. Hey, wrong way. But maybe now this time he'll make it for the door. He has to go across the room again. Go again. There you go. Come on. Ah! Si es que tiene miedo ir para abajo. Si lo dejamos solo, él se va. Yeah, but who knows what else will fly in here? Eso es verdad. Come on. Come on. Go up. Oh, maybe now he'll see that. No, the wrong way. Él va a salir, no te preocupes. At least que the cuando ceiling él- fan sí, wasn't Lo que on. pasa es que él está nervioso, pues, por supuesto. Pero bueno, tratamos de salvarle la vida, si no se muere ahí como nosotros. Dos murieron ahí. Hay que tapar ese hueco Yes, arriba. yes. Para que los pobres pájaros no caigan en esa trampa. All right. Come on. Don't make me bring Porter up here. That way, out the door, out the door. Out the door. Come on. You can do it. Yay!